Okay, students, then now we are going to discuss about urine formation. Urine formations is the formation of urine. In the last class we discussed the structure of nephrons, how many parts of nephrons, how many numbers, millions of nephrons in each one kidneys, so many numbers and millions of nephrons. Each one nephrons in the length 3 centimeters length. So approximately the total nephrons length 120 kilometers in our bodies, the nephrons length, the total millions of nephrons, not only one nephrons, millions of nephrons, one by one arrangement, the total nephrons length approximately 120 to 140 kilometers. So urine formation, the nephrons, the filtrations, so filtration of the nephrons, the urine formations, the hypotonic and hypertonic, the hypotonic urines, the sending out the bodies, there are some important ions in the loss, but so cannot lose the important ions, the electrolytes, so absorptions, so the remains absorptions, and hypertonic the urine is sending out or urine formations, the hypertonic urines. So this is the urine formations, only 3 steps. First one, glomerular filtrations. So glomerular filtration, glomerular filtration. Second one, reabsorptions. Next, tubular secretions. The urine formation, first step, glomerular filtrations. The glomerular filtrations filtered, glomerular filtrations filtered into the glomerulus into Bowman's capsules, glomerulus into Bowman's capsules. This is the glomerulus, this is the glomerulus, this is the glomerulus, the glomerulus is the Bowman's capsules. The glomerulus into Bowman's capsules filtered. So how is the filtered? This is the afferent arteries and efferent arteries. Afferent arteries, so this is the wide space, this is the narrow space. The wide space, narrow space, they transport the blood, the forceful and the pressure. The pressure on the glomerulus, the pressure on the glomerulus and Bowman's capsules wall and the glomerulus walls, the thin and minute and numerous pores is present. These pores, so filtrations, the filtered glomerulus into the Bowman's capsules filtered is called ultrafiltration. Ultrafiltrations. So ultrafiltration filtrations, so for example flour and the rice powder and the wheat powders, they filtrations. So filtrations only minute particles they filtered in the behind and the remaining macromolecules the found in the, so this outer surface. So the same, the glomerulus filtrations only minute and the micromolecules. So micromolecules and some type of the nutrients and glucose, amino acids, the lipids and waters, the micromolecules that their absorptions and that absorption. So micromolecules filtered into glomerulus into Bowman's capsules. So macromolecules cannot filtration. Why? Because only minute and minute force. The minute and minute force only ultrafiltrations, but only the minute and the micromolecules only filtered into the glomerulus into Bowman's capsules. The glomerular filtrations, so 60 mmHg, 60 mmHg glomerular filtration, the 30, so reversible mmHg, 30 mmHg and 10 mmHg, the 18 mmHg hydrostatic pressure. So hydrostatic pressures, so the total the net hydrostatic pressures only 10 mmHg, 10 mmHg, 10 mmHg net hydrostatic pressures. So net hydrostatic pressures 10 mmHg. The 30, the 58 is also the 50, 60 minus 30, 20 minus so 18 are totally the 10 mmHg. The 10 mmHg the hydrostatic pressure. So hydrostatic pressures on the glomerulus
they filtered into the Bowman's capsules. This is called ultrafiltrations. So ultrafiltrations only micromolecules like that glucose important, the glucose and amino acids and lipids, the micromolecules and waters, this type of the molecules they filtered into the glomerulus to the Bowman's capsules. And next second one, reabsorptions. The reabsorptions the reabsorption. So reabsorption some type of the reabsorptions. So reabsorptions means some important molecules, some important ions, some important so nutrients cannot last once again reabsorptions reabsorptions in the nephrons. So nephrons part in the proximal PCT, we see the PCT, the Henle loop and DCT, the collecting duct, the reabsorptions, each part reabsorbed the important molecules. So some type of the important molecules, glucose, and unimportant molecules, important molecules, glucose and minerals, substance, high threshold, low threshold, and A threshold. So this type of the reabsorptions once again, glucose and chloride ions and water and hydrogen ions and minerals, so micromolecules and amino acids. So amino acids, this type of the molecules, so this is the loss. So the loss, some type of the important molecule is loss. So cannot last once again reabsorptions. The reabsorptions, the first of all reabsorptions, see the highly molecules, highly important, very important nutrients, reabsorptions is called high threshold substances, high threshold substances, low threshold substances, A threshold substances. Low threshold substances means so this is the glucose, chloride ions, waters, and this is the, and next this is also the bicarbonate ions and sodium chloride ions, the hydrogen ions, sodium chloride ions, this type of the ions. So the low threshold substances, highly important molecules, highly important nutrients, and so this is this type of the substances and some few important substances. And next unimportant substances cannot reabsorptions. For example, nitrogenous waste material, ammonia, urea and uric acid. This type of the substances, nitrogenous waste materials, so cannot absorb. This type of the substances, so automatically so sending out the bodies. So this type of materials, this type of the substances is called A threshold substances. A threshold substances example, this type of substances, low threshold substances and A threshold substances, this type of the substances, A threshold substances. So this is the reabsorption. The reabsorptions, PCT and Henle loop, DCT. The first part PCT, the reabsorptions. The reabsorptions in PCT walls lined by the podomer cells, podomers, the brush border like the villi. So whenever the filtered into the
so this is the primary urine is formations into the Bowman's capsules. The primary urines they passes into the PCT wall. The PCT the reabsorptions the bicarbonate ions, sodium chlorides and potassium ions ne some type of ions ne reabsorbed through the PCT wall. The primary urines, whenever the primary urines they filtered into the Bowman's capsules, the Bowman's capsules enter into the PCT. The PCT slowly passes through the PCT and slowly passes to the PCT. The PCT walls, the primary urines inside the important molecules or important substances once again the reabsorption through the PCT walls. So bicarbonate ions, sodium chloride ions, the potassium ions, the reabsorptions once again, because this walls the small hair-like structures in the brush border, and same hydrogen ions, so amines, so hydrogen ions and amine ions enter into the PCT. So neutralizations, imbalance of the nutrients. So this is the PCT walls, the reabsorptions. The some type of the important nutrients or important ions, electrolytic ions, the reabsorptions. Then after the formation of the fluids, the passes slowly enter into the Henle loop. Henle loops, the loop of Henle's. You see the descending and ascending limb. Descending limb and ascending limb. The descending limb and ascending limbs, the U shape of the Henle loop is formation. U shape of Henle loop is formations. So descending limb and ascending limb. The descending limbs and ascending limbs, so this is the reabsorptions, very useful. Henle loops the useful to the reabsorptions, the most percentage of the 70%, 80% of the reabsorptions to the water. Reabsorbed to the waters in the loop of Henle's. And next sodium chlorides, the sodium chlorides sending out so surrounding the mediums, but only loop of Henle's. The loop of Henle's, so use of the loop of Henle's, the 60 or 70 to 80% of waters complete reabsorption through the Henle loop or loop of Henle's walls. So this is the presence of ADH hormone. The loop of Henle's releases ADH hormones. ADH means anti-diuretic hormone. Anti-diuretic hormones. So this is the use of the anti-diuretic hormones. So this is the absorptions. So absorptions, so reabsorptions the water molecules, reabsorptions in the water molecules. The brush border like the podometer cells increases the volumes. So PCT walls and loop of Henle's, the descending limbs, the fluid flows and opposite directions, the descending limb and ascending limb opposite directions, the fluid flows. So this is the anterior to the posterior side and the posterior side to the anterior sides, the fluid flows in the descending and ascending limbs. The two limbs in opposite directions is called counter current mechanism. See these sides, the top to bottom, the bottom to top, and this is the cross. This fluid flows mechanism is called counter current mechanism. The counter current mechanism, the fluid flows, the reabsorptions, the Henle loops, then after the fluids, the primary urines enter into the descending limb or DCT, descending limb. The descending limbs, what is the use of descending limbs? Remaining ions, chloride ions, sodium chloride ions, remaining water molecules, the bicarbonates ions, the remaining once again completely reabsorbed through the DCT wall. Reabsorbed into the DCT wall. DCT walls, the fluid flows through the DCT. So inside the fluids, the sodium chlorides and water molecules, the few water molecules and bicarbonate ions once again reabsorbed through the DCT walls. The finally the fluids, the flow enter into the collecting duct. The collecting ducts, only water molecule completely 80 or 90% of the water completely reabsorptions
PCT, ND loops and DCT. Only hypotonic urines transforms into the enter into the collecting duct. Hypertonic urine is formations. So there is reabsorption. Reabsorptions means once again. So primary urines, inside the primary urines useful materials or useful nutrients once again absorptions is called reabsorptions. And next tubular secretion. Tubular secretions. Tubular secretions means tubular. The DCT enter into the collecting duct. DCT enter into the Bellini duct. The Bellini duct in the group of Bellini ducts, the large Bellini duct is formation. The large Bellini ducts opens into the collecting duct. Large Bellini ducts opens into the collecting duct. Collecting ducts enter the fluids. Enter the fluids hypertonic. Hypertonic. The hypertonic fluids formation. Hypertonic fluid formations only the few water molecules cannot present in the water molecules, only few water molecules, the few types of the another waste materials, so mostly waste materials containing the hypertonic urine is formations completely. Once again collecting duct remaining water molecules automatically, so they reabsorb the collecting duct walls, remaining only 1% of the water molecules containing the hypertonic urine is formation. So the collecting duct opens into the ureters. Collecting duct opens into the ureter part. Ureters they opens into the urinary bladder. This process finally tubular secretions, finally the hypertonic urine is formations. The 3 steps. After 3 steps the hypertonic urine is formations. First glomerular filtration, reabsorptions, tubular secretion. ఇప్పుడు వచ్చేసి గ్లోమరులార్ ఫిల్టరేషన్ అంటే పునఃశోషణము, రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే పునఃశోషణము, ఫిల్టరేషన్ వడబోత. సో సూక్ష్మగాలనం, దీని సూక్ష్మగాలనము, పునఃశోషణము, నాళికా స్రావం. సూక్ష్మగాలనం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ గ్లోమరులాస్ నుంచి బౌమన్స్ గుళికలోకి పదార్థాలు వడబోత గురి కావడాన్ని సూక్ష్మగాలనం పేర్కొంటారు. ఎందుకంటే దీంట్లో ఉండేటువంటి సూక్ష్మ రంధ్రాల సహాయం చేత దీంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాలు దీంట్లోకి వడబోత గురి కావడం జరుగుతుంది. అది ఎలా అంటే ఇక్కడ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇక్కడ పీడనం ఎంత అంటే Hg పీడనం. సో హైడ్రోస్టాట్ పీడనం వచ్చేసి 60 mm Hg పీడనం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ దానికి యాంటీగా వచ్చేసి 30 mm Hg ఉంటుంది. సో దాంట్లో జలస్థితిక పీడనం తీసుకున్నట్లయితే 18 mm Hg ఉంటుంది. కానీ నికరంగా ఉండేటువంటి పీడనం ఎంత అంటే 10 mm Hg పీడనం వద్ద దీంట్లో ఉండేటువంటి పదార్థాలు కాస్త దీంట్లోకి వడబోతకి గురి అవుతాయి. మరి ఏ రకమైనటువంటి పదార్థాలు ఇక్కడ? అధిక ఆరంభ పదార్థాలు, అల్ప ఆరంభ పదార్థాలు, సో ఆరంభ రహిత పదార్థాలు అంటారు. అధిక ఆరంభ పదార్థాలు అంటే ఇక్కడ గ్లూకోజ్ కానీ, క్లోరైడ్ అయాన్స్ కానీ, నీరు కానీ ఇలాంటివి ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఎక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగపడేటువంటి వాటిని అధిక ఆరంభ పదార్థాలు అంటారు. నెక్స్ట్ అల్ప ఆరంభ పదార్థాలు ఏంటివి అంటే తక్కువ మొత్తంలో ఉపయోగపడేటువంటి పదార్థాలు ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని అల్ప ఆరంభ పదార్థాలు అంటారు. అవి తక్కువ మొత్తంలో మాత్రమే పునఃశోషించబడతాయి. నెక్స్ట్ తీసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ ఆరంభ రహిత అవసరం లేనటువంటి పదార్థాలని, సో ఇవి కాస్త పునఃశోషించబడవు కాబట్టి ఆరంభ రహిత పదార్థాలుగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఏర్పడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి సో ఇవి దీంట్లో సంబంధించినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా సో దీంట్లో పదార్థాలు దీంట్లోకి వడబోతే గురవుతాయి. దీన్ని సూక్ష్మగాలనంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పునఃశోషణం. మరి పునఃశోషణం అంటే ఇక్కడ దీంట్లోకి వచ్చినటువంటి పదార్థాలలో ముఖ్యమైనటువంటి పోషక పదార్థాలు ఉన్నట్లయితే నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి నష్టపోకుండా ఉండడం కోసం వచ్చేసి దాంట్లో నుంచి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పోషక పదార్థాలు తిరిగి పునఃశోషించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని పునఃశోషణగా పేర్కొంటారు. అవి సమీప సంవలిత నాళంలో, ఎండీసిక్యంలో, దూరస్థ సంవలిత నాళంలో వచ్చేసి పదార్థాల యొక్క పునఃశోషణ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సోడియం క్లోరైడ్ కావచ్చు, హైడ్రోజన్ అయాన్ కావచ్చు, ఎక్కువ మొత్తంలో 80% నుంచి 90% నీరంతా కూడా సో ఇక్కడ దీంట్లో 60 నుంచి 70% వాటర్ అంతా కూడా ఎండీసిక్యంలోనే పునఃశోషణకి గురి అవుతుంది. ఆ తర్వాత ఎండీసిక్యం నుంచి దూరస్థ సంవలిత నాళంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా పోషక పదార్థాలు కానీ ఇంకా ఏమైనా నీరు కానీ ఉన్నట్లయితే అది కూడా అక్కడ పూర్తిగా శోషించబడుతుంది. ఆ శోషించబడిన తర్వాత అక్కడ నుంచి
ఇక్కడ వచ్చేసి అధిక గాఢత కలిగినటువంటి మూత్రం అంతా కూడా ఏర్పడుతుంది. అది కాస్త ఎక్కడికి అంటే సంగ్రహణ నాళంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. సో ఈ విధంగా 3 ప్రాంతాలలో వచ్చి సమీప సమ్మిళిత నాళం, ఎండీసిక్యం, దూరస్థ సమ్మిళిత నాళాలు వచ్చేసి పునఃశోషణ గావించబడిన తర్వాత ఏర్పడేటువంటి స్రావాన్ని నాళికా స్రావంగా పేర్కొంటారు. ఈ నాళికా స్రావం అనేటువంటిది దూరస్థ సమ్మిళిత నాళం నుంచి మూత్రనాళంలోకి ప్రవేశించి మూత్రనాళం నుంచి మూత్రాశయానికి చేరుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా మూత్రం అనేటువంటిది ఏర్పడుతుంది. 3 పద్ధతుల ద్వారా మూత్రం అనేటువంటిది ఏర్పాటు కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటిది. నెక్స్ట్ సెషన్లో కంటిన్యూ చేద్దాం.